So I've had a problem with religion. I'm agnostic, and I feel like the Buddhism is very open-minded, but I've had a problem with trying to decide which is a good religion, or like I know that's not really a good religion, but there's so much there's so many religions that I can't choose. So how would you go about that? 식당에 가서 음식의 종류가 많을 때 So when you go to a restaurant, there's a menu that's full of different foods. 어떤 음식이 맛있는 음식이냐고 나한테 묻는다면 And if somebody asks me which one is the tastiest dish, 어떻게 대답해야 되겠어요? how can I answer? 너 좋아하는 거 먹어라. I'll tell you, you can eat whatever fancies you. 자기 마음에 드는 거 선택하면 돼요. So all you have to do is just choose the one that you like. 마음에 안 들면 선택 안 해도 돼요. But if you don't like any, then you don't have to make a choice. 믿지 않는 것도 좋은 종교예요. So being agnostic itself is a good religion. 자기는 어떤 게 좋아 보여요? So what looks good to you? 이건 선택의 문제. So it's a matter of choice. 자기가 보시고 선택하세요. So all you have to do is just trust yourself and make a choice. 여기저기 가보고 And go to different places, 이것저것 먹어보고 different houses of worship, as you taste different dishes and make a choice. 천주교는 이게 좋고 불교는 이게 좋다 이런 게 장단점이 있으면 So if there's pros and cons to each religion, for example, Catholicism has this pro and Buddhism has that pro, 그러면 천주교 다니면서 그걸 선택하고 또 불교도 다니고 두 개 다니면 돼요. then choose that pro in Catholicism and also choose that pro in Buddhism and do both. And there's absolutely no problems with that. 왜 하나만 선택해야 합니까? Why do you have to choose just one? 왜 음식을 한 가지만 먹어야 됩니까? Why do you have to only eat one dish? 이거 절반 먹고 저거 절반 먹어도 되지. Can't you eat half of this and half of that? 그러니까 앞으로는 크리스찬 부디스트도 나올 수 있고 So you can be a Christian Buddhist 부디스트 크리스찬도 나올 수 or 있습니다. Buddhist Christians. 곧 마치 여기 있는 사람 중에 코리안 아메리칸이 나올 수 있는 거와 마찬가지예요. For example, now there are a lot of Korean Americans here. 사회주의 시장 경제가 같이 가잖아요. Just as communism and market economy go hand in hand. 옛날에는 그거 불가능했어요. In the past, that was impossible. 그러나 지금 가능한 거예요. But right now, it's very possible. 그러니까 보시고 한 가지만 선택하든지 So look at the menu and choose just one if you want to. 두 개가 마음에 들면 두 개를 And if 선택하시고 you like two, then choose two. 괜찮습니다. It's okay. 한국에는 젊은 아이들이 In Korea, the young of Korea, 짜장면하고 짬뽕하고 있는데 보통 하나를 선택해야 합니다. so they have to choose one or two typical Chinese dish. And they have to either make that choice or this choice. 근데 젊은 아이들은 이것도 먹고 싶고 저것도 먹고 싶고 이런 게 있어요. But the young people want both at the same time. 근데 두 개 다 먹기에는 돈이 없어요. But they don't have the money to pay for two dishes. 그래서 요즘은 한 그릇에 반은 짜장면 주고 반은 짬뽕 주는 So 짬짜 이런 음식이 생겼어요. so there's a new menu item in which it combines both food into one dish. 아무 문제가 없어요. And that's no problem. 그래서 그것은 제가 선택해 줄 게 아니에요. So it's not something for me to choose for you. 근데 자기가 나한테 묻는 거는 굉장히 어리석은 생각이에요. So for you to ask me that question is a foolish question. 왜냐하면 Because 나는 그중에 불교가 좋아서 불교 스님이 된 거 you 아니에요. are asking a Buddhist monk on which religion that you should choose. 근데 나한테 물으면 불교입니다라고 하지 내가 기독교 가라 So 그러겠어요. obviously I'm going to say Buddhism because I won't say Christianity. 그러니 자기가 선택을 하세요. So that's why it's up to you to make that choice. Thank you. 메디테이션은 하나의 수행 방법입니다. So meditation is a form of practice, one of many. 어떤 절을 하느냐, 메디테이션을 하느냐, 요가를 하느냐, 어떤 그런 방법이 중요한 게 아니에요. So whatever yoga, whatever bowing practice, whatever meditation, it's not the methodology that's important. 그러니까 마음속 깊이 있는 이 마음의 모순을 먼저 발견해야 됩니다. The important thing is for you to discover the contradictions that exist inside your mind.
그게 더 우선적인 거예요. That's number one priority. 그래서 그 모순을 극복하는데 어떤 방법이 좋냐 이렇게 선택해야 됩니다. And then you can make a choice which method works best for you to resolve that internal contradiction. 만약에 내가 건강이 안 좋다. For example, say I'm sick 의사가 운동 좀 하라 그럽니다. and the doctors tell me prescribe exercise for me. 그래서 내가 축구 선수한테 가서 어떤 운동하면 좋냐고 물었어요. So then I go to a soccer player and I ask him what exercise is best for me. 그는 축구하라 그럴 거예요. Then he's going to tell me to play soccer. 배구 선수한테 물었어요. Then I went to a volleyball player. 그럼 배구 하라 그래요. And he's going to tell me to play volleyball. 그래서 나한테 찾아오고 어느 게 좋냐고 물어요. 나한테 찾아와서 배구해야 되나 축구해야 되나. Then that person comes to me and ask me, a Buddhist monk, which is better exercise for me, volleyball or soccer? 그러니까 그런 건 없어요. So there's no good exercise, the right exercise. 축구냐 배구냐는 부차적인 거예요. So it's secondary what sport you choose. 일단은 운동을 해야 된다는. The important thing is for you to exercise first and foremost. 운동하는 방법은 여러 가지가 있습니다. And there are different methodologies to 걷는 exercise. 방법도 있고, You can walk, 뛰는 방법도 you 있고, can run, 축구도 있고, you can play 배구도 soccer, 있고, you can play 수십 가지가 volleyball. 있을 수 있어요. There are tens and thousands. 그러니까 이 방법을 갖고 너무 집착하면 안 됩니다. So we shouldn't be attached over certain methodologies. 이 마음의 작용을 먼저 알아야 됩니다. So it's important for you to first and foremost catch how your mind operates. 우리의 마음도 물체처럼 관성의 법칙이 있습니다. Because even our mind, like objects, is embroiled in certain habits. 반복되면 습관이 붙습니다. Because through constant repetition, it has a cognitive habit that drives you. 이걸 까르마라 그래요. And that's called karma. 그렇기 때문에 이것을 변화시키려면 노력을 해야 돼요. And to change that karma, those cognitive habits, you have to put in the effort. 그러니까 무조건 변화시켜야 되는 게 아니라 Doesn't mean you have to change it. 그런 습관이 나한테 나쁜 결과를 가져온다 할 때는 변화를 시켜야 돼요. But if those habits, mental habits, bring about bad results for you, then you need to change it. 그때 이걸 변화시키는데 어떤 방법이 좋겠느냐. Then you have to start thinking, what's the best method to drive that change? 거기에 명상이 좋을 때도 있고 And perhaps meditation is the right prescription for that. 절을 하는 게 좋을 수도 Or 있고 maybe bowing practice. 여러 가지 방법이 있어요. So there are different types of methodologies. 제가 여러분께 말씀드리고 싶은 것은 What I want to say to you 본질을 봐라. is to look at the essence. 이 방법론에 너무 빠지지 마라. Don't be too concerned about different methods. 방법론 갖고 너무 싸우지 마라. And don't fight over methodologies. 사람에 따라서 다른 방법, 내가 좋은 방법과 다른 사람이 좋은 방법이 다를 수도 있다. Because what method is good for you is not necessarily good for others. 그런 데서 우리가 종교를 어느 게 좋냐로 바라보면 안 됩니다. So from that perspective, we can't look at a religion and say that's bad and that's good. 불교냐 기독교냐 보다는 Instead of arguing over Buddhism or Christianity, 어떻게 더 진실에 접근해 가고 있느냐 하는 겁니다. you have to ask the question, which one allows me to pursue truth closer? 불교 안에 이런 불교와 저런 불교의 스펙트럼이 The spectrum of different diverse sects of Buddhism within Buddhism itself 불교와 기독교보다 더 폭이 넓습니다. actually is greater than the difference between Buddhism and Christianity. 그러니까 불교가 어떻다 이렇게 말할 수가 없어요. So therefore, you can't say Buddhism is this or that. 너무나 많은 종류가 있기 There's 때문에. so many different types. 그래서 여러분들이 불교냐 기독교냐로 보지 말고 So instead of looking at it from whether this is Buddhism or religion or Christianity, 어떤 게 우리의 마음을 사고를 더 자유롭게 하고 평화롭게 하느냐에 초점을 맞춰야 됩니다. focus on what would allow you to free your mind and become more peaceful. 여러분들 행복하고 자유롭게 살기를 바랍니다. I wish that freedom and that peace to you all. 오늘의 대화가 그게 도움이 됐으면 좋겠습니다. And if this dialogue tonight helped you in a little least bit, then I'm thankful.